very briefly present you our conference in Bern, which was in June 27-28, International Conference Rethinking Neutrality in Europe. So we discussed the we were focused mostly on neutrality of Moldova, Switzerland and other neutral countries. It was organized by Spero Moldova from Moldavian side, and from Swiss side of the organization Forum Ost-West and my company. So the participants were doctors in political science, experts from different universities and diplomats. So it was a 2 days conference with a fascinating discussion, especially when experts had polar views to the neutrality. So it was like for the first day of the conference we had a panel, and it was a hot debate between Swiss representatives as Thomas Bohrer, ex-ambassador of Germany, of Switzerland in Germany, and Nikolai Tsvetkov, doctor in political science, who had different points of view on neutrality, and Nikolai defended the position that keeping neutrality is obviously will be in benefit for the country. On the second day of the conference, it was on the highest level, because we were on 100 meters high in a very old Bern cathedral, the highest church in Switzerland. And so our Swiss participants also shared their vision on the neutrality of Switzerland, what is happening now. And you can see, for example, Guy Mittan, Swiss writer, journalist and politician, said that traditional Swiss neutrality is challenging now, since the Swiss population supports neutrality by a large majority. A more accurate picture of the positions of the Confederation will be seen after the results of the initiative of the Swiss People's Party to strengthen the neutral status in the Constitution of Switzerland. It will be a referendum in Switzerland in coming years to clarify the position of the population regarding the neutrality in Switzerland and to strengthen it. So also during this conference I presented my book and pointed some actions which could be done regarding Moldavian neutrality, which in recent years became far from the neutral position. So it could be a multi-vector diplomacy and dialogue with open channels of communication and diplomatic initiatives to be more active in mediation and conflict resolution. It's for Moldova. Disarmament and non-proliferation, to have such initiatives. Invest in education and awareness. Here I totally agree with Sergei Banar, who was much more large in this position. Intercultural dialogue, which means to support different linguistic and cultural communities, and promotion of the idea of the summit of neutral countries. We really believe in this idea that we can join neutral countries who are able to keep a neutral position and their status. And it was a very brief presentation of our conference, and we are on the way to continue this Swiss-Moldavian cooperation on the expert level. So we're working on our next event, which will be in Switzerland next year, this time in Geneva. And now I would like to represent you Dieter Kley, a doctor of political science and Swiss politician, who supported us with this conference in Bern, and also he would like to come personally to our conference in Chisinau, but there is other events in Switzerland where he had to be presented. So he delegated me to voice his position and vision on Swiss neutrality and his vision on Moldavian neutrality as well. I want to tell that Dieter Kley is more than 30 years in Swiss politics. He was ex-president of the parliament in Zurich. He now is a deputy. He has a scientific background. He's a doctor in political science.
He also worked in sustainable commercial and economical policy of Switzerland, working in a Swiss trade organization. It's curious that being Swiss, German-speaking Swiss, he knows all the national languages of Confederation, but as well Russian and Moldavian. Or Romanian, it's up to you. So he prepared his presentation in Romanian. I have to read it. So, a second. Neutralitatea permanentă. Neutralitatea permanentă este un principiu al politicii externe elvețiene. Contribuie la menținerea păcii și securității în Europa și în afara granițelor Europei. Principiul neutralității servește la asigurarea independenței țării și a inviolabilității teritoriului național. Conform cu legii neutralității, Elveția nu participă la războaie între alte state. Legea neutralității este aplicabilă conflictelor dintre state, dar nu conflictelor interne, care reprezintă majoritatea conflictelor de astăzi. Nici legea neutralității nu se aplică unei operațiuni militare care a fost autorizată de Consiliul de Securitate al ONU. Politica de neutralitate nu trebuie confundată cu legea neutralității. Ea include măsurile pe care statul neutru le ia pentru a-și asigura credibilitatea. Implementarea specifică depinde de analiza mediului internațional și se poate modifica din când în când. Neutralitatea Elveției are o tradiție de mediere între părțile beligerante și de ajutor umanitar. Neutralitatea Elveției este armată. După sfârșitul lui Napoleon, în 1813, diferite puteri mari europene au vrut să controleze sau chiar să împartă Elveția. Ca un compromis, neutralitatea armată i-a fost impusă Elveției prin Congresul de la Viena din anul 1815 și a fost obligată să-și mențină neutralitatea permanentă. În acest fel, Elveția și-a putut menține independența ca stat tampon între Austria și Franța. Neutralitatea consistă din nou în anul 2022. De mulți ani, Elveția s-a confruntat cu o cerere redusă sau deloc pentru politica sa de neutralitate. A fost cerută în timpul celui de-al doilea război mondial. Înconjurat de puterile Axei, Germania și Italia, Consiliul Federal a trebuit să tolereze transporturile germane de arme de teritoriul elvețian. Odată cu conflictul Rusia-Ucraina din primăvara anului 2022, participarea Elveției la sancțiunile împotriva Rusiei a declanșat o nouă dezbatere asupra neutralității. Întrebarea principală este dacă poate există o atitudine neutră față de un atac unilateral al unui stat asupra altuia care încalcă dreptul internațional. Interpretarea neutralității se schimbă și se adaptează în funcție de realitățile geopolitice și ale politicii de securitate. Neutralitate ca oportunitate. După căderea cortinei de fier, în Elveția a devenit tot mai clar că securitatea ar trebui fi cel mai bine garantată prin cooperare. Cu toate acestea, Elveția și-a menținut neutralitatea. Din punct de vedere politic, însă acum este supusă unor discuții mai controversate decât înainte. Se pune întrebarea că tip de interpretare a neutralității politice oferă cel mai mare câștig de securitate pentru Elveția, având în vedere situația de amenințare actuală și posibilă viitoare. Prin urmare, înțelegerea neutralității ar trebui dezvoltată în continuare pragmatic, de exemplu, către o strategie de cooperare. Pentru un stat mic, precum Elveția, dar și pentru alte state mici din Europa și din afara Europei, neutralitatea oferă întotdeauna oportunități. Pentru statele mici afară într-un climat tensionat politic, precum se află în prezent Republica Moldova, neutralitatea poate fi o strategie de supraviețuire. Scopul este să nu fie atrasă într-un război sub nicio circumstanță. Moldova ar trebui să-și mențină neutralitatea consacrată constituțional și să joacă un rol
prudent în sancțiuni. Un stat neutru însă nu permite că armele sau așa numite bunuri cu dublă utilizare să fie livrate într-o zonă de conflict. Dar neutralitatea înseamnă și a avea o armată puternică și bine echipată, care să-și poată proteja populația. Aprofundarea integrării cu Uniunea Europeană este compatibilă cu neutralitatea. Aderarea la NATO iar contrazice. Dieter Kley, membru Parlamentului din Canton Zurich. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. And now I will... Мы благодарим Катерину за ее выступление и за заочное участие Диетера Клая. У нас небольшие изменения в программе. Сейчас